Hi students, today we are going to learn a new concept, force of class 8 physics. So do you know what is force? Let us try to understand what is force. In our daily life, from morning to evening, we do lot of actions like brushing our teeth, bathing and wiping the body with our towel, eating food, writing, jumping, playing, to do works like this. So if you observe in every action, there is some important words you find. Suppose if you have to brush your teeth, the brush is somewhere in your house, you take that brush and press the toothpaste on it, and in your mouth you move here and there with that. That is one word, that is one action. If you wear your clothes, you take them and put on you. అండ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆహారాన్ని నములుతున్నావో, నమిలేటప్పుడు నోటి లోపల నువ్వు ఆహారాన్ని ఇక్కడికి అక్కడికి దూరంగా జరపడం, దగ్గరికి నెట్టడం చేస్తూ ఉంటావు. యు మూవ్ అవే అండ్ క్లోజ్ ఇన్ యువర్ మౌత్. ఇన్ దట్ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్, ఇంకా ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ఇన్ యువర్ విలేజెస్, దర్ ఇస్ హ్యాండ్ పంప్స్ ఆర్ దేర్, బోరింగ్లు ఉంటాయి కదా వాటర్ తీసుకోవడానికి. ఇప్పుడు దాన్ని మీరు బోరింగ్ ఇలా కొట్టేటప్పుడు యు మూవ్ దట్ హ్యాండిల్ away from you and towards you, away from you towards you. If here the object is chalk piece is there, it is in the rest position, kadalakunda undi nischala sthitilo, you have to move the piece of chalk. ఈ piece of chalk ని మూవ్ చేయాలంటే you have to apply some force. మనం ఫోర్స్ ని అప్లై చేస్తున్నాం ఇలా. So we are trying to move away from you, away from us, away from us. If you move towards you, you simply apply towards your force. So every object either should be in state of rest or in motion. అంటే ప్రతి వస్తువు నిశ్చలంగా కదలకుండా ఉండాలి, లేదంటే కదులుతూ అన్నా ఉండాలి. టు చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్షన్ యూ హ్యావ్ టు అప్లైడ్ సమ్ ఫోర్స్. బలాన్ని ప్రయోగిస్తే కానీ దాని స్థితి మారదు. సో ఇన్ దిస్ యు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ యూ అండ్ టువర్డ్స్ యూ. ఇఫ్ దిస్ డస్టర్ విల్ కీప్ దేర్, టు కీప్ దేర్ ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ అస్, దిస్ away from me. If I have to take towards me, so the movement an object, the movement an object. If we observe the movement of an object in every action, the actions can be divided into two ways. One is to depending on the movement of object in actions. The actions may be divided into two types. One is move the objects away from us, away from you, or away from source. Here source or you. To move the object towards you or towards the source, towards you or towards the source. Here source is the which is doing the action, or the object is which the action is being done. ఏదైతే వస్తువు ఏదైతే ఉంటుందో
ఏదైతే మనం చర్యని చేస్తున్నామో, ఎవరైతే చర్య చేస్తున్నారో వారిని ఏమంటాం, అక్కడ సోర్స్ అంటున్నాం. అదే దేనిపైన అయితే మనకు చర్య చేయబడదు, యాక్షన్ చేయబడదు, దాన్ని ఏమంటున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాం. ఇన్ ఎవ్రీ యాక్షన్ if we observe, there are two actions: to move away from the source towards the source. If we have to brush our teeth, what we have done, we move here and there in your mouth, so towards us and away from us, away from us towards us. When you are chewing the food, ఆహారాన్ని నమ్మేటప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, దూరంగా దగ్గర జరపడం చేస్తున్నాం. అంటే ప్రతి చర్యలో వస్తువుని మన నుండి దూరంగా జరపడం, మనకి దగ్గరగా జరపడం అనే పనులు చేస్తున్నాం. ఇలా టు మూవ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అవే ఫ్రమ్ అస్, దూరంగా జరపడాన్ని ఏమంటున్నాం మనం, పుష్ అంటున్నాం. ఇలా దూరంగా జరపడాన్ని పుష్. మనం వస్తువుని దగ్గర తీసుకోవడాన్ని ఏమంటున్నాం, పుల్. సో ద పుష్ ఆర్ పుల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోర్స్. Push or pull is called force. Push or pull. In some actions, the both are involved. Push or pull are both in actions on an object is called force. So this is the definition. Push or pull is called force, or push or pull are both on an object is called force. So what effects can force bring out on the object? ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్లో వస్తువు ఏమేమి మార్పులు ఫోర్స్ ఏమేమి మార్పులు తీసుకొస్తుంది చూద్దాం. సపోజ్ దిస్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ది పీస్ ఆఫ్ చాక్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్, అది నిశ్చల స్థితిలో ఉంది. సో when we apply force, it will be in the movement position. So we can change the state of rest position, or it is moving, to stop we apply some force here. So to change the state of motion or state of rest, we have to apply force. So the force can change the state of the object. And this is one object here, sponge is there, sponge duster. It will be change the shape of an object when we apply the force. Here also from my side it is pull, push, it is pull, to away from myself, here away from me, away towards me. So it is the shape of, change the shape of an object. Force can change the speed of an object. If we move this more speed, we have to apply more force and direction of the object. So force can change the object's state, object shape, and object direction of the speed. So these are the effects that can be bring by force on an object. So force can be the interaction which can change more effectively, the interaction which can change the state of an object, State means here a rest position or motion. Speed of an object, and shape and size of an object, and the last one, the direction of the object, direction of the speed or direction of the object. సో మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇంకా మనం ఫోర్స్ని నిర్వచించుకోవాలనుకుంటే ఒక వస్తువు యొక్క ఆకారాన్ని మార్చడం కానీ, దాని స్పీడ్ని మార్చడం కానీ, ఆకృతిని మార్చడం కానీ, దాని యొక్క వేగ దిశను మార్చడం కానీ, వడి యొక్క దిశను మార్చడం కానీ, ఏమంటున్నాం, వేగాన్ని మార్చడాన్ని
బలము అని చెప్పుకుంటున్నాం. సో బలాన్ని ఇక్కడ మనము ఎలా చెప్తున్నాం? పుష్ ఆర్ పుల్, లావుటను మన దగ్గరికి తీసుకోవడాన్ని, దూరంగా జరపడం, నెట్టుట లేదా లావుటని బలము అని చెప్తున్నాం. సో బలం వల్ల వస్తువు యొక్క స్థితిలో, ఆకారంలో, దాని యొక్క వడిలో అంటే స్పీడ్లో, దిశలో కూడా మార్పును తీసుకురావచ్చు. సో టు మూవ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అవే ఫ్రమ్ సోర్స్ ఇస్ పుష్, towards us means pull. The push or pull is called force. This is also I am applying force to rub the board away from me towards me, away from me towards me. This is also force. If you observe, there is a table is there, a small table. One boy is here applying some force. Applying some force. So he applied the force in this direction. So force has a direction. అంటే ఈ దిశలో బలాన్ని ప్రయోగిస్తున్నాడు అంటే ఆ దిశలో వస్తు బలానికి ఒక దిశ అంటూ ఉంటుంది. సరే, ఎంత బలాన్ని ప్రయోగిస్తుండో తక్కువ ప్రయోగించవచ్చు, ఎక్కువ ప్రయోగించవచ్చు. He has applied more strength, more force or less force. It is the magnitude. That is called magnitude, number. So it has a direction. Force has a direction. In our physics, ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి, భౌతిక రాశికి డైరెక్షన్, దిశ అనేది ఉండి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా ఉంటే దాన్ని మనము వెక్టార్ అంటాం, తెలుగులో సదిశ అంటాం. సో హియర్ ఫోర్స్ హ్యాస్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ వెక్టార్. సపోజ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ఆన్ దిస్ టేబుల్ some 3 Newton force. Oh, okay. Here 3 Newton. 3 is the number. It has the direction in the direction. Here Newton. So Newton is the unit for force. Force కి ఒక యూనిట్ న్యూటన్. దీన్ని సింపుల్గా మనం ఎంతో చూపిస్తాం. అంటే ప్రతి దానికి మనము ఫిజిక్స్లో ఒక కొలత చెప్తాం కదా, మెజర్మెంట్, ఇన్ని కిలోలు, ఇంత దూరము అని, ఇన్ని మీటర్లు, కిలోమీటర్లు, లీటర్స్, అదే టైం అయితే సెకండ్స్. ఇవన్నీ ఏంటి? దాని యొక్క యూనిట్స్. సో అలాగే ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి? న్యూటన్. సో హీ ఈజ్ అప్లయింగ్ 3 Newtons ఫోర్స్ ఆన్ ద టేబుల్. ఇప్పుడు టేబుల్ ఎటువైపు జరుగుతుంది? ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ద టేబుల్ విల్ మూవ్? ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ఫ్రంట్ సైడ్. వై? ద బాయ్ అప్లైడ్ దట్స్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. So again from this side another boy came and applied here with 3 Newtons. అప్పుడు అట్లనే అక్కడి నుంచి కూడా ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు, 3 Newtons తోని టేబుల్ని జరిపాడు. అప్పుడు ఎటు జరుగుతుంది టేబుల్? అక్కడ ఇక్కడ సమానమైన ఫోర్స్, బలం. లేదు, ఇలా ఒక టేబుల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి వచ్చేసి ఈ టేబుల్ని చాలా బలంగా నెట్టాడు 4 Newtons తోని. ఇదే అబ్బాయి ఇక్కడ దీన్ని 3 Newtons తోని పుష్ చేస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు టేబుల్ ఎటువైపు జరుగుతుంది? ఇక్కడనేమో తక్కువ బలం, ఇక్కడ ఎక్కువ బలం. సో టేబుల్ విల్ మూవ్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ దిశలో జరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ సేమ్ కాబట్టి జరగదు అని చెప్తాం. దీన్ని మనము సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే, ఇక్కడ సమానమైన బలం ఎలా ఉంది? ఇక్కడ ఫోర్స్ డైరెక్షన్, హియర్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఈ విధంగా ఉంది. ఈ దిశలో ఇక్కడ ఫోర్స్ వర్క్ చేస్తుంది. ఆపోజిట్ దిశ మళ్ళీ ఏమైంది? ఇక్కడ 3 Newtons, ఇక్కడ 3 Newtons. ఏమైపోయింది? ఫోర్స్ అనేది సమానంగా ఉంది కాబట్టి వస్తువు కదులుతలేదు అని చెప్తాం. ఇక్కడ ఈ దిశలో 4 Newtons ఉంది, ఈ దిశలో 3 Newtons ఉంది. సో టేబుల్ ఇటువైపే జరిగింది, 3 Newtons ఉంది. సో టేబుల్ ఇటువైపు జరిగింది అని చెప్పాను.
అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఎందుకు ఇక్కడ ఎక్కువ బలం, ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉంది. దీన్ని బట్టి మనం ఒక విషయాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఇక్కడ టోటల్ రిజల్ట్ ఫోర్స్, ఫలిత బలం ఏమైంది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా అంతే, రిజల్ట్ ఏమైంది అని చెప్పుకోవచ్చు. సో వెన్ 2 బాయ్స్ ఆర్ అప్లైడ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ 2 కేసెస్, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ అనేది మనం చూస్తే, ఇక్కడ టేబుల్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్, ఇక్కడ టేబుల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫర్ దిస్ సైడ్ బికాస్ ఈజ్ అప్లయింగ్ మోర్ force. How much? Here 4 newtons, here 3 newtons. 1 newton more force he applied. So the table moved this side. From this we can conclude this. Here the sum of the forces is 0. Why? మనం కోఆర్డినేట్ తీసుకుంటే, అక్షాలు తీసుకుంటే, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ వై యాక్సిస్. హియర్ మైనస్ ఎక్స్ values, here minus y values. In this direction, here plus, it is minus. So this boy applied this way, this is minus, this 3, it is plus, this direction. So here this boy applied in this direction plus 3 newtons. This boy applied 3 newtons also, in but opposite direction, in this direction. So minus 3 newtons. So the sum of this, sum means adding, addition. The sum of the forces acting on the table will become 3 newtons minus 3 newton is equal to 0. ఇక్కడ వీళ్ళు ప్రయోగించిన బలం ఏదైతే ఉందో, అక్షాలను పరంగా తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ దిశలో, అంటే దీన్ని ప్లస్గా తీసుకున్నాం, ప్లస్ 3 న్యూటన్స్. ఇక్కడ వ్యతిరేక దిశలో, ఈ దిశలో రావడం వల్ల మైనస్ 3 న్యూటన్స్ తీసుకున్నాం. ఈ దిశలో బలం అప్లై చేయడం వల్ల ఆ యొక్క బీజీఏ మొత్తం ఏమైంది, మొత్తం ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్, 3 న్యూటన్లకి 3 న్యూటన్లు తీసేస్తే 0 అయింది. అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క రిజల్ట్ ఏమైంది, 0. దీన్నే ఫలిత బలము అంటాం తెలుగులో. అయితే ఇంగ్లీష్లో నెట్ ఫోర్స్ అంటాం, నెట్ ఫోర్స్, ఎఫ్ నెట్తో చూపిస్తాం. సో వెన్ ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఫలిత బలం ఎప్పుడైతే 0 అయిందో, వస్తువు ఏ స్థితిలో ఉందో అదే స్థితిలో ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఎలా ఉండే, నిశ్చల స్థితిలో ఉండే. వెన్ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0, the state of object is in its remain same, అలానే ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ ఫలిత బలం 0 అయితే వస్తువు ఏ స్థితిలో ఉందో అదే స్థితిలో ఉంటుంది. the state of object remain its same position when the net force is 0. Here in this direction means plus 4 newtons, in this direction minus plus minus, how many force, 3 newtons, 4 newtons plus into minus, minus 3 newton, 4 minus 3, 1 newton. So the net force is not 0, 1 newton here. So by 1 newton force the table will move this side, front direction. When if net force is not equal to 0, the state of object will change. ఫలిత బలం 0 కాకపోతే వస్తువు యొక్క స్థితి మారుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్, ఫలిత బలం. అంటే దీన్ని ఏ విధంగా మనం నిర్వచించుకోవచ్చు, ఒక వస్తువు ఉంది, ఇక్కడ వస్తువు పైన బలాలు పనిచేస్తున్నాయి వివిధ దిశల్లో. ఆ బలాలను ఏం చేసాం మనం, ప్లస్ చేసాం. అంటే ఒక వస్తువు పైన పనిచేసే అన్ని బలాల బీజీఏ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, ఫలిత బలం అంటున్నాం. నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బై ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ. ఒక వస్తువు పైన పనిచేసే
అన్ని ఫోర్సెస్ యొక్క సమ్ని ఏమంటున్నాం మనం? నెట్ ఫోర్స్. సో హియర్ టుడే we learn what is force, what are the effects can be brought on the object by force and net force. So in another class we will learn the types of forces.